بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد. Ndugu zangu Uslam, tunashukuru safari yetu kuanzia last year mwezi wa Disemba tulisema tunapeleka da'wa sehemu za kwetu nyumbani huko Western. Kaunti 3 ambazo tumepitia kwa hii wiki 3. Tulikuwa sehemu za Vihiga County, tukaingia sehemu za Kakamega County, tukaingia Bungoma County. Tukaweza kufanya kazi ya da'wa na watu wakaweza kuingia katika dini, kwa sababu ile mwezi ilikuwa ya watu wanamshirikisha Allah. Wanasema ati Mwenyezi Mungu ako na mtoto, lakini sisi tukakinga dini yetu kwenda kunusuru dini ya Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ambaye atanusuru dini ndio Mwenyezi Mungu atanusuru hapa duniani na kesho akhera. Sisi tukaenda kujitahidi, na wenye walichangia safari yetu ya kufika huko tukaweza kupatiwa, kuna wenye walichangia hizi vitabu tukapata idadi ya kidogo tu, tulipata kama 200, lakini hizo vitabu watu wenye walikuwa wamesilimu ni takriban watu karibu, walikuwa wengi, kwa sababu huko inahitaji waweze kusoma hizi vitabu, kwa sababu watu wenye wamesilimu ni wengi, takriban ni 200 katika hizo kaunti 3 ambao tulifanya kazi, na wengine walikuwa wamesilimu kabla tujaingia, wanahitaji tena elimu, kwa sababu hizi vitabu tuligawa sehemu za huko ikakuwa zimeisha. Saa hii tunapigiwa simu na imamu kadhaa ambao wanahitaji hizi vitabu waweze kuongeza, ambao Uislamu wanaitaka kheri. Ukitaka janna unasaidia kwa ile uwezo Mwenyezi Mungu amekuweza nao, unasaidia kwenye unaweza. Tunahitaji hizi vitabu. Hii kitabu ni cha swala. Kuna watu ambao wamesoma katika hii kitabu kwa wiki 2 wameweza kujua kutambua swala. Kwa wale wenye ambao wamechangia wamepata heri kubwa sana mbele ya Allah, na Allah awazidishie, na Allah awafanyie heri katika dunia na akhera. Na tunahitaji hizi vitabu. Hii ni juzama, hii ni kitabu cha juzama. Mtu ambaye ameingia katika dini anasoma hii urufi za Kiarabu, kujua alif ba ta mpaka ye. Na hii ni kitabu kinafundisha swala, namna ya kutawaza, namna ya tahara. Hii ni mambo yote mafundisho, kwa sababu watu wengi wa Kiislamu wanaweza kujua na anajua Kiswahili, anaanza na hiki, anasoma swala na mafundisho yake. Hii ni kitabu tunahitaji. Hizi vitabu tunanunuanga, na sisi hatuna uwezo, kwa sababu uwezo wetu ni ya kufikisha ujumbe. Tunahitaji ambao Uislamu wako na uwezo uweze kutununulia hizi vitabu. Tunahitaji hizi 500 tutumane huko, ili waweze kufundisha wale ambao ni mwana fatukulu. Na hizi tena tunahitaji 500. Tunahitaji hadi vitabu zote mbili hii 1500 ili, na hii kitabu moja hii ya swala na mafundisho yake inauzwa 100 kwa kitabu moja, hivi ni 100, na hii inauzwa 50. Ukikuja hapa Nairobi tumepata bei yao, wanauza hii 50 na hii ni 100. Lakini ukikuwa huko Mombasa utapata hii inaweza kuwa ni 60 na hii inakuwa 30. Sasa tunahitaji, kwa sababu Nairobi ndio center na sisi ofisi headquarter yetu ni na Nairobi, tunahitaji kununua hapa Nairobi, hapa karibu, alafu tutumane kwa gari iweze kufikia wale wale watakuluku waendelee na elimu yao, kwa sababu imamu wametuambia tuongeze hizi vitabu, na sisi vitabu hizi zimetukwisha, kwa sababu tunaendelea na dawa sehemu za kaunti ya Nairobi huko slums kama Mkuru, Kujenga, Kayaba tumefanya, na tulikuwa juzi last week tulikuwa wiki tumefikisha ujumbe. Hii wiki tunaenda hapa sehemu za Githurai, tumeita hapa Githurai tuweze kufikisha risala. Tunahitaji hizi vitabu.
hii 500 na hii 500, ili tuweze kufundisha watu ili waweze kupata dini ya Mwenyezi Mungu na kujua, kwa sababu mtu akiingia kwa Uislamu anapitia mtihani mkubwa sana. Ambao wamezaliwa katika Uislamu washukuru, hii ni neema kubwa sana. Ndio unasikia neema kubwa kuliko chochote ni Uislamu. Inafaa mshukuru, kwa sababu mtu anaingia kwa Uislamu labda yeye katika ile nyumba yao peke yake ndio Uislamu, anafikiria kwa challenge kubwa sana, anaenda kukabiliana na watu ambao si Uislamu, hawajui Uislamu, na yeye kama hatajifundisha Uislamu huenda atarejea huko, na sisi hatutaki. Hii itakuwa kazi bure. Tunahitaji tusapotie wale ambao ni wala watukufu. Tusipowasapoti watarejea katika ukafiri, na hiyo ndio itakuwa balaa kubwa kwetu sisi Uislamu ambao tunajiita Uislamu. Tutakuwa kwa balaa, kwa sababu tutaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunahitaji hizi vitabu 500 hii ya swala na 500 hii ya juzama, ili waweze kupata elimu. Kwa hayo machache nikisema wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, walladhi khalaqana wa ja'alna minal muslimin. All praise and due to Allah, the sustainer, the cherisher, the everlasting, the believing. We acknowledge Allah subhanahu wa ta'ala, the most dynamic, the most indomitable, the most invincible, Allah subhanahu wa ta'ala. Our supplications, our invocations, our praises belong to Allah subhanahu wa ta'ala. We send our salutation to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last and the seal of the prophets. Alhamdulillah. To make it brief and short, alhamdulillah, our brother Sheikh Hassan was addressing an issue about conveying the message of Islam to those who are not Muslims. They have traveled many places in Western, to the Luos, to the Kisis, alhamdulillah, to the Kikuyus, inshallah. I think you have seen the videos and everything. They are doing a very marvelous job. So the only thing, inshallah, my dear brothers and sisters, and my dear Muslim brothers and sisters, is to support Dawah. Dawah without financial support cannot go anywhere. Dawah without money cannot go anywhere. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the issue in the Quran about infaq. Infaq is about charity. Giving charity. Without charity, Islam will not go anywhere. So without charity, Islam will not go anywhere. In many verses in the Quran, Allah mentions many things in the Quran about charity. So the work that we normally do is to preach Islam to the Christians. Because our brothers and sisters in humanity, they are not our brothers in faith. They don't know anything about Islam. Our brother here from Bale, Vihiga County, is a convert. But the lawyers until now, they don't know anything about Islam. Not only the lawyers, all over the Vihiga County will be perplexed, will be flabbergasted at the situation there. So I've traveled those places. I know I know those places very well. I know the situation, the hardships, and the tribulation and the trials within the Vihiga County and the Kakamega and everywhere there. So the situation is very tough. So the issue here is money. Without proper funding for Dawah, Dawah cannot go anywhere. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, in Surah Al-Hujurat, Allah says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu, hal hadullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum,
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Tijara, Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu, all you believe. Al-hadulukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. May I show you the way? May I show you the way you can save yourself from the hellfire? Tu'minuna billahi wa rasulihi. You believe in Allah and you follow you believe in Allah and you follow the prophets. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. And you support in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, with your wealth. Allah mentions the wealth first, not the nafs. Because the nafs cannot do dawah without the wealth, without the infaq. So, infaq comes first, and then the infaq, and then nafs number 2. Because nafs cannot do dawah without proper funding. So, dawah needs to be supported. So our brothers here, he was addressing about, there's some brothers from the Iga County, there's a masjid there, mashallah, he was addressing the issue, inshallah. So we need to buy these books. He needs to buy these books. The first book is about Salah, prayer book. How to pray, to teach those who are converting from Christianity to Islam to know how to pray Salah. How to pray Salah, how to perform Salah. So this book is very important to them. So we need 500 copies of this book. We need 500 copies of this book. I think he has mentioned the price of each book is 100 shillings. If you can buy one, mashallah, all is well. The second book here, Juzu Amma. This Juzu Amma. This Juzu, mashallah, Juzu Amma, inshallah. We need this, how many pieces? 500 copies. So, we need 500 copies of this book, 500 copies of this book, 500 copies of this book. All of them, 500, 1,000 copies. So, if you can give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you can donate, you can support to buy the books for those who have reverted from Christianity to Islam. May Allah reward you, inshallah. Give sadaqah when you are breathing. Give charity when you are breathing. Give sadaqah when you are breathing. Do good when you are still alive. Do some good when you are still breathing. You are still alive. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Every soul shall taste death, and our return is to Allah subhanahu wa ta'ala. In the Holy Quran, Allah says, reminding our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Surah Al-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Oh Muhammad, you are going to die, and your followers, they are going to die. Which legacy are we going to leave when we die in this dunya? Which legacy, Ummah Muhammad? Have you ever settled down? Have you ever settled in a disclosure somewhere and reasoned for yourself? How am I going to depart from this world? What am I going to live in this world when I die one day? Sadaqatul Jariyah, you leave something, inshallah, a legacy for you, so that people they'll be reminded about you. You can build a masjid, you can do many khairat, you can build a mosque, mashallah, you can build an house for the yatima, you can do that. There are many khairats you can do, many khairats you can do, many charities you can do. You can dig a borehole, that is sadaqatul jariyah. You can go and buy a carpet for the masjid, that is sadaqatul jariyah. But this, brother, is very important. We need these books. We need these books, Juzu Amma, and we need the prayer book. 500 copies. We need 1,000 copies of that. So any support will be highly appreciated. So inshallah, Sheikh Hassan will give you the address of the number and everything, inshallah. Oh, mashallah, alhamdulillah. So I've been reminded about the number 0721 89 71 82.
The number of the Sheikh 0721 89 71 82. If you want to support the cause, inshallah, within the areas he comes from, he's a lawyer, our brother here. He has done a bigger job there, conveying the message to the lawyer community. So inshallah, he needs your support. May Allah bless you, inshallah. For those who are ready to support, inshallah, support our brother here. I repeat the number. I repeat the number again, inshallah. 0721 89 71 82. That is the number of Sheikh Hassan Mulefu. If you want to get in touch with him, inshallah, you can contact him and you get to know. Get to know more about him, inshallah. The info and everything, inshallah. The information and everything you get from Sheikh Hassan, inshallah. So, inshallah, wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bless you.